సో గైస్ వాటర్ ఫాల్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడం స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడం దిగడం. ఎస్ చలో. గాయస్ ఈ కంబోడియా అంతా కొండలు, చెట్లు, భయంకరమైన అడవులు. ఇవి తప్పితే కంబోడియాలో మనకి ఇంకేం కావటం లేదు. సో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. వీళ్ళు మమ్మల్ని వాటర్ ఫాల్ చూపిస్తానని తీసుకొచ్చి చీమల దూరని చిట్టడవి, కాకుల దూరని కారడవిలోకి తీసుకొస్తున్నారు. సో ఇదంతా ఎక్కి దిగే లోపల ప్రాణాలు పోయేటట్టున్నాయి. సో చూద్దాం, అయినా కూడా తప్పదు. హాయ్. ఇండియా. హౌ ఫ్రమ్ యువర్ బుద్ధాస్ ప్లేస్, Buddha's birthplace. Thank you. India. Yeah. Hi, I'm from Cambodia. Yes. Yes. I'm from India. Yes. So thank you. Thank you for. Thank you. Thank you. As a signboard artist, yes, long back I am a signboard artist. So signboard and portrait artist. సో ఆ రోజుల్లో మేము ఈ సైన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సైన్ బోర్డ్స్ రాయడం కోసం ఒక 4 కర్రలు కట్టుకొని ఎక్కి రోజు పైకి కిందకి ఎక్కి దిగేవాళ్ళం. మండు టెండలో రంగురంగుల బోర్డులను రాస్తూ డబ్బులు సంపాదించుకొని వాటితో బతికేవాళ్ళం. సో ఆ రోజులు మళ్ళీ గుర్తుకొస్తున్నాయి ఈ ఎక్కుడు దిగుడు చూస్తుంటే. అవును గాయస్, కానీ ఒకటి, కష్టం అనేది వృధా పోదు. మన కష్టం మనకు జీవితాంతం తోడుంటుంది. ఎస్, ఆ రోజుల్లో అలా కష్టపడడం వల్లే ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ ఎక్కగలుగుతున్నాను, దిగగలుగుతున్నాను. సో గాయస్, ఎస్, ఎనర్జీ మేకర్. నా కష్టమే నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎనర్జీని లైఫ్లో ఇస్తూనే ఉంటుంది. సో గాయస్, లెట్స్ గో టు కులెన్ వాటర్ఫాల్స్.
గాయ్స్ ఇక్కడికి రావడానికి పడ్డాం ఎక్కాం దిగాం మళ్ళీ ఎక్కాం మళ్ళీ దిగాం. ఈ చెట్లు, ఈ చామలు, ఈ అడవులు, ఈ కీకారణ్యాలు అన్నీ దాటుకుంటూ అఫ్కోర్స్ బై వాక్ ఇవన్నీ చేస్తూ అట్లా ఈ కంబోడియా ఫేమస్ కులెన్ వాటర్ ఫాల్. సో సారీ, నా ప్రొనౌన్స్లో కొంచెం లోపం కూడా ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ లోకల్ కంబోడియన్ లాంగ్వేజ్లో కొంచెం డిఫరెంట్ స్లాంగ్ ఉంటుంది. సో అట్లా ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత నేను ఇంతవరకు పైకి ఎక్కి దిగిన బాధ అంతా మర్చిపోయాను, ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతి సౌందర్యం అమేజింగ్, ఈ గ్రీనరీ, ఈ వాటర్ అమేజింగ్. లెట్స్ వాచ్. గాయస్ చూసారుగా ఈ కులెన్ మౌంటైన్ కంబోడియా, కులెన్ వాటర్ఫాల్ కంబోడియా అండ్ రిక్లైనింగ్ బుద్ధ కంబోడియా. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్. సో వాటర్ ఫాల్స్ చూసిన తర్వాత ఆన్ ద వే లంచ్ కోసం ఈ రెస్టారెంట్లో ఆగాము. ఈ రెస్టారెంట్లో కూడా చాలా విచిత్రంగా, మనకు ఇండియాలో రెడ్ శాండిల్ దొరకదు కదా, కానీ ఇక్కడ పూర్తి టేబుల్స్, డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అన్నీ రెడ్ శాండిల్తోనే చేసి ఉంచారు. అమేజింగ్. ఇంత అడవిలో ఈ రెడ్ శాండిల్ మొక్కలను
ఇంత పెద్ద చెట్లను నరికి ఇలా డెకరేటివ్ పీస్ లాగా చాలా బాగా చేశారు.